everyone. Hindi ko alam kung content ko ngayon. Magsasagot ako ngayon ng assignment. Hehehe. So, tiniklop ko po muna yung papel na gagamitin ko as scratch and then susulat ko siya sa notebook afterwards. And yung assignment namin is from module and yun nasasagutan ko ngayon. So, we have f of x, yun ang number 1, f of x, 2x minus 1. Ang hahanapin natin is yung f inverse of x niya and yung domain and range. So, habang nagsasolve ako, mag-explain ako konti-konti para mukhang may sense ang ginagawa ko. Hehe. So, f of x gawin mong y equals 2x minus 1. Pagpalitin mo yung x and y, so we'll have x equals 2y minus 1. Oh, nagkamali ako. So, lipat mo yung negative 1 sa kabila. So, magiging x plus 1 equals 2y siya. And then, we need to isolate y. So, divide both sides by 2. So, we'll have y equals x plus 1 over 2. So, yung kabaligtaran ng negative 1 is plus 1. And then, 2 times x, yung 2 na sa ilalim kasi multiply, magiging divide siya. So, yun lang. And, i-rewrite mo lang siya as f inverse of x is equals to x plus 1 over 2. So, yun na yun. Box the final answer. Tapos na. And sa domain and range naman niya, domain, kapag 1 to 1, ang domain niya is x such that x is an element of all real number. And ang range naman niya is y such that y is an element of all real number. Yun nga, gaya na sabi ko kanina. Ang domain and range ng 1 to 1 ay all real numbers. No limit siya, ganun. So, yun. Yun yung sinulat ko. Hehe. And then, number 2 na tayo. F of x is equals to 5x plus 2. So, f of x, gawin mo siyang y equals 5x plus 2. So, yun. 5x plus 2, 5 yung nasa ilalim, tapos 2, magiging minus 2. So, pagpalitin mo lang yung x and y. So, x equals, oh my gosh, yung sinasabi ko dito. Nalimutan ko na. So, yun tuloy. X equals 5y plus 2. Pinapalit lang yung x and y. Yan. So, lipat mo yung positive 2, magiging x minus 2 siya, equals 5y. Divide both sides by 5 para matanggal at ma-isolate mo yung y. So, magiging y equals x minus 2 over 5 siya. I-rewrite mo lang f inverse of x is equals to x minus 2 over 5. And box the final answer. Ang domain and range niya is same pa rin since 1 to 1 naman siya. Yun. Yun pa rin na yun. So, ano din nasabi ko dito? X such that x is an element of all real number and yung range niya is y such that y is an element of all real number pa rin. So, yun. Tapos na. Tapos na yun. Yan, number 3 naman. So, yun. Number 3 naman. Ang number 3 natin is f of x equals x plus 2 over 5. Ang mayroon dito, magiging 5x minus 2 yan. Hehe. So, f of x, gawin mong y equals x plus 2 over 5. Pagpalitin mo ulit yung x and y niya. So, magiging x equals y plus 2 over 5. And then, multiply both sides by 5. Oh my gosh, nagpingag ko ako dito. Multiply both sides by 5 para makancel yung nasa ilalim. So, 5 times x equals 5x equals y plus 2. And then, meron pang isang way, which is x equals y plus 2 over 5. Cross multiply mo lang, may over 1 yung x. So, magiging ganun pa rin siya. 5
times x 5x equals 1 times y plus 2 equals y plus 2 pa rin. Yan, okay? Okay. And then, nalipat mo yun to sa kabila. So, plus magiging minus 2 equals y. Y equals 5x minus 2. So, diba? Yan. So, rewrite mo lang, f inverse of x is equals to 5x minus 2. Box the final answer and look. Yung sagot dito parang katulad ng given din sa number 2. Weird. So, ang kanyang domain and range ay pareho pa rin. X such that x is an element of all real number and range is y such that y is an element of all real number. So, tiklopin ko lang ulit yung paper kasi sa kabila naman ako magsasolve. So, for the number 4, we'll have f of x equals x squared plus 2. Hindi na siya 1 to 1 kasi ang 1 to 1 lang ay first degree. Tapos, kapag hindi siya first degree, hindi na siya 1 to 1. Oh my gosh, ano class explanation yun? So, yan. X squared siya ay quadratic. Kung ano man yun. Basta yan. Hindi siya 1 to 1. Yun na mahalaga. Hindi siya 1 to 1. So, we have f of x equals to x squared plus 2. F of x, gawin mong y equals to x squared plus 2. And, pagbalitanin mo lang yung x and y. So, we'll have x equals y squared plus 2. Lipat mo din yung 2, magiging x minus 2 equals y squared. Ay, sulit y, tanggalin mo yung 2 sa taas. So, lagyan mo sila ng radicals ng pareho. So, magiging y equals square root of x minus 2. May radical sign niya para matanggal mo yung exponent na 2. So, yan, you write this as f of x equals to square root of x minus 2. And that is the final answer. Ang domain and range niya ay hindi ko alam kasi sa 1 to 1 lang ang alam ko. And ayun, nawala po yung part na nagsasagot ako ng number 5. Hindi ko alam. Hindi ko na siya mahagilap kasi mag-full ng storage yung phone ni mama. So, ito na yung part yung susulat na ako sa notebook kasi hagit nito yung pagsasolve ko sa number 5. So, i-rewrite ko lang yung number 4 real quick kasi nasulat ko na dun sa unang part yung 1 to 3. So, sinilip ko sa module kung paano yung domain and range ng sa inverse functions na hindi 1 to 1. So, bale, yung kung ano yung domain and range ng original function, ang magiging inverse naman is magkabaligtad lang. Yung domain ng original magiging range ng inverse, yung range ng original magiging domain ng inverse. So, bali dun sa number 4 na x squared plus 2, ang domain niya is x such that x is an element of all real number. So, sa inverse, yung domain niya magiging range. So, y such that y is an element of all real numbers. And then, yung range naman nung sa original function is y such that y is greater than or equals 2. Hindi ko gets bakit ganon. Pero yun yung nakita ko sa module. Parang kung ano yung constant niya, parang yun yung nandun sa range. Hindi ko alam. Hindi ako sure. Hindi ko alam kung ano ginagawa ko. Hindi ko alam kung tama yung nagagawa ko sa buhay ko. So, ito na yung sa nawawalang number 5. Ang given doon ay f of x is equals to square root of 1 plus x. So, sunod ko lang yung paglalagyan ng sagot sa inverse and then yung solution niya. So, f of x is equals to square root of 1 plus x. Yung f of x, gawin mo y equals square root of 1 plus x. Pagpalitin mo yung y and x, so magiging x is equals to square root of 1 plus y. Hindi makita din. Kasi, oh my gosh, sorry. So, yan. Pinapalit na nga. So,
multiply both sides by exponent na 2 para matanggal mo yung radical sign. So, meron tayong x squared equals 1 plus y. Then, ilipat mo yung number 1. Ilipat mo yung 1 sa tabi ng x, so magiging x squared minus 1 equals y. And then, y equals x squared minus 1. Yan. F inverse of x is equals to x squared minus 1. Ang kanyang domain and range naman is halos katulad lang nun sa number 4. Ang domain nito is since yung quadratic what am I doing with my life? So, kayong domain ay x such that x is an element of all real number. And yung katulad nga lang sa number 4, yung y such that y is greater than or equal negative 1. Yung kanyang constant. Tama ba? Oo, constant ka. So, ayun. Doon na nagtatapos. Maraming salamat sa panonood ng aking paggawa ng assignment.